तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। Good morning, Shubhodayam. Nice weather, salubrious weather. కదా ఎండాకాలం ఇలాంటి వాతావరణం రేరు. Cloudy. Over the years, what I see is the microclimate has changed significantly. I feel it's God's grace. When we were kids in my town, it used to be so hot. It was very rare to see a cloud in summer months. Rarely it would happen. Sometimes there was a cyclone, there would be rain. Otherwise, it would be very rare to see a cloud in summer days, April, May particularly. But of late, what you just see is in the last 5-6 years, by evening, by 3 o'clock, somehow the clouds form. It may not rain, but the microclimate over the cities and towns. The reason is, now there are a lot of dust particles are there. They are called Atkin particles. So in the air, because so many vehicles are flying with such speed, fine dust actually rises into the air. Because of that, the dust, the moisture actually accumulates around the dust particle. And that's how the cloud is formed. They're called Atkin particles. Around that Atkin particles, a little moisture accumulates and that becomes a raindrop. Because it may not rain because the cloud doesn't have enough humidity to precipitate into rain. But you have cloud. So by 3:30 actually clouds will form. And you don't experience summer at all. ఈ లాస్ట్ 4-5 years నుంచే ఈ ఫినామినన్ ఉంది. అంతకుముందు ఎండాకాలం ఒక మేఘం కనపడాలంటే చాలా రేరు. ఎండాకాలం అంటే ఎండాకాలం, పొద్దున సూర్యుడు ఇంకా మళ్ళీ సాయంకాలం 6:30-7 వరకు విపరీతమైన.
things have changed. It's for good, I believe. Yeah, it's all Lord's grace. Yeah, please see page number 58 for today's quote. But one thing is sure, because there's a lot of dust in the air. That's why cloud forms. If the air is clear, absolutely there is no dust particles in the air, no, cloud cannot form. Pollution levels have increased, that's much sure. The second quote in the page, let the lion of Vedanta roar, the foxes will fly to their holes. Throw the ideas broadcast and let the result take care of itself. Let us put the chemicals together, the crystallization will take its own course. Swami said, I can teach Vedanta even to a 5-year-old child. See, you don't bother whether people can understand ideas, great ideas, higher ideas or not. You give them the best ideas, okay? They may not be able to put everything into practice immediately, but it will take place in course of time. You put the chemicals together, crystallization will take place in course of time. That's what Swami is saying here. So everybody will put that into practice according to their capacity, their prarabdha, their samskara, their tendencies. ఇప్పుడు మనం ఇవాళ భగవద్గీత చదివాం అనుకోండి, అందులో ఉన్నదంతా నేను రాత్రికి మళ్ళీ ఒక రోజులో ప్రాక్టీస్ చేయలేను కదా. బట్ టేక్ ది హైయెస్ట్ ఐడియాస్ అండ్ స్ట్రగుల్ టు పుట్ దట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ స్ట్రెంగ్త్. We all actually hear from childhood, Satyameva Jayate, speak only the truth. But when it comes to practice, everybody actually, according to his or her capacity, struggles. But Swami says, don't deprive the people of the highest ideas, give them the highest ideas. So let Vedanta go to the doorstep of everybody. And once you have this line of Vedanta, all your problems, which are like foxes, they will fly into holes. And Swamiji would say, you see, you have to help every human being. What is the best help that you can give to a human being? ఆకలవుతున్న మనిషికి నువ్వు అన్నమే పెట్టగలుగుతావా? సో అన్నం పెట్టినావు అనుకోండి, ఆ పూటకు భోజనం పెట్టాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఆకలి అవుతుంది. నువ్వు ఆయన సమస్యను పరిష్కరించలేదు, ఏదో తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని కలిగించావు. టెంపరర్లీ యూ హ్యావ్ appeased his hunger, but again tomorrow he will become hungry and he will come again. That's not a great help. Of course it's help, it's not a great help. Somebody is sick, he or she has no money to pay for his medical expenditure. You have helped him to come out of that, sickness. The person will be grateful to you, and that's a little better help. And somebody you have given education, empowered them through education, and he or she could find a job because of that education that you have helped. And so they will be able to stand on their own feet. They don't come to you for help, for medical expenditure, for food. So that's a better help, giving education, according to Swamiji. But that also won't solve the problem, because the ultimate problem is this is samsara. We are caught in the cycle of life and death, as Indian philosophers constantly would speak of. So the highest help is spiritual help. Give them the spiritual knowledge. Why I am here? Who am I? Why should I suffer old age? Why should I suffer disease? Why should I suffer death? Fundamental, intrinsic to life. Life అంటేనే డెత్. అది కనుక డెత్ లేకపోతే దాని లైఫ్ అన్నాం. దే ఆర్ అవర్స్ అండ్ రివర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్. నాణానికి బొమ్మ బొరుసు లాంటివి. నువ్వు జీవితం అంటున్నావు అంటే దాంతోపాటు ఇంకా ఆపోజిట్ ఉంది. దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? మరణం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. సుఖం అన్నాం అంటే దానికి ఆపోజిట్ దుఃఖం ఉంది ఆటోమేటిక్గా. నేను పొగుడుతున్నాను సంబడి, ప్రైజ్ అంటే దానికి ఆటోమేటిక్గా రిడిక్యూల్ ఆర్ సెన్షూర్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఆపోజిట్ ఉంది ఇక్కడ. So is there anything in this universe which has no opposites? That is God. That is truth. That is bliss. There the opposite thing is not there. So to reach that point actually is the goal. Okay? All religions basically help us to go towards that goal only. But give this knowledge. But people may not be able to put that into practice, but don't worry. Okay, it will happen in course of time. So ఈ ఐడియాస్ ఇవ్వు, మహోన్నతమైనటువంటి భావాలు అందరికీ అందించు. వాళ్ళు వెంటనే ఆచరించట్లేదు, వాళ్ళు ఎట్లాగో ఆచరించలేరు కదా, భావాలు అందించడం వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉందని అనుకోవద్దు అంటున్నాడు. సో ద బెస్ట్ ఐడియా, బెస్ట్ థాట్, లెట్ ఎవ్రీబడి రిసీవ్ అండ్ దే విల్ పుట్ దట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ అకార్డింగ్ టు దైర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, అకార్డింగ్ టు దైర్ ప్రారబ్ధ అండ్ అకార్డింగ్ టు దైర్ కెపాసిటీస్. సో దట్స్ వాట్ Swamiji meant to say. So it's the ultimate goal is that spiritual knowledge. That knowledge helps us to go beyond all kinds of sufferings, fundamental sufferings that are intrinsic to life, like old age. మనం తప్పించుకోగలమా? రేపు టుమారో నేను బిలియనీర్ అవుతా, కోటీశ్వరుని, ప్రపంచంలో అందరికన్నా ధనవంతుడిని, దానివల్ల ఓల్డ్ ఏజ్ని తప్పించుకుంటానా? మరణాన్ని తప్పించుకుంటానా? సైకలాజికల్ సఫరింగ్ ఉంటుంది, దాన్ని తప్పించుకుంటానా? రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్, మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ద ఓన్లీ నాలెడ్జ్ దట్ హెల్ప్స్ యూ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ సఫరింగ్స్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం ద్వారానే మనిషికి అన్ని భయాలు పోతాయి,
అంత అభద్రతాభావం పోతుంది, అన్ని కష్టాల నుంచి గట్టెక్కగలుగుతాడు, బయటికి వస్తాడు. సో దిస్ ఈస్ ది రియల్ హెల్ప్ దట్ యూ కెన్ గివ్ టు మ్యాన్ కైండ్. సో గివ్ ఇట్ టు ఎవ్రీబడి, బ్రాడ్కాస్ట్ ఇట్ అంటాడు, వితౌట్ ఎనీ రిజర్వ్. సమ్టైమ్స్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ ఇట్ ఈస్ దర్ హీ ఆర్ షీ డజంట్ డిజర్వ్ దిస్ నాలెడ్జ్. జ్ఞానానికి ఆయన అర్హుడు కాదు, ఇంకా ఆయనకు ఆ స్థాయి లేదు, ఈ జ్ఞానాన్ని అందుకునే స్థాయి లేదు. నువ్వు ఆ స్థాయి లేదు అనకుండా అందరికీ చెయ్యి. వాడు అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా, వాడు వెంటనే ఆచరించగలిగినా కలగకపోయినా, యూ గివ్ ఇట్, స్వామి ఇప్పుడు సే. సో పుస్తకాల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి. సో దట్స్ వై యాక్చువల్లీ వివేకానంద హ్యాడ్ గివెన్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు ఆల్ ద వరల్డ్. అండ్ దట్స్ వై వెన్ యూ రీడ్ స్వామీజీస్ ఐడియాస్, you see the heart behind the feeling. Buddha's heart, he had tremendous feeling, he would give that. ఎందుకంటే మనిషిని ఎలుపు చేయాలి, మనిషిని అజ్ఞానం నుంచి బయటికి తీసుకురావాలని ఒక విపరీతమైన ఆరాటము, తపన, ఆవేదన స్వామీజీ యొక్క ఆ భాషలో మనకు కనపడుతుంది, ఆ భావం కనపడుతుంది, ఆ వ్యక్తి యొక్క హృదయం కనపడుతుంది. దట్స్ వై హిస్ టీచింగ్స్ ఆర్ సో పవర్ఫుల్, అండ్ యూ సీ హిమ్, హిస్ సోల్ ఇన్ దోస్ వర్డ్స్. అండ్ దట్స్ వై యాక్చువల్లీ, if you ask me actually, which is the prophet that is being read so widely across the globe today, it is Vivekananda. ఏ ప్రవక్తను అత్యధిక సంఖ్యలో మనుషులు చదువుతున్నారంటే ఇట్స్ వివేకానంద టీచింగ్. Of course, because he really felt for the sufferings of the mankind. Thank you. Have a nice day.